सुप्रीम कोर्ट का मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस का तहरीरी हुक्म जारी। पेशावर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल। अटॉर्नी जनरल और चारों एडवोकेट जनरल्स को मावनत के लिए नोटिस। अदालत ने हुक्मनामे में कहा, पेशावर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन के फैसलों की मुअत्तली का इत्तलाक आज से होगा। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों की हद तक फैसले मुअत्तल किए जाते हैं। इलेक्शन कमीशन वकील के मुताबिक सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक मखसूस नशिस्तों के लिए कम से कम एक सीट पर इलेक्शन जीतना लाजमी है। अटॉर्नी जनरल ने इलेक्शन कमीशन वकील के दलाइल से इत्तफाक किया। जज मुखालिफ सोशल मीडिया मुहिम, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तौहीन अदालत कार्रवाई का फैसला। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे हुसैन अहमद चौधरी से। जी अपडेट कीजिए। जी देखिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। जराये के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ मुहिम चलाने पर तौहीन अदालत की कार्रवाई का फैसला सामने आया है। जस्टिस बाबर सत्तार का सोशल मीडिया मुहिम पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक को खत लिखा गया था और जराये का कहना है कि खत को तौहीन अदालत केस में तब्दील करने का फैसला किया गया है। इस हवाले से इम्कान है कि कौन सा बेंच जो है वो समाअत करेगा। कल इम्कान है कि कल बेंच तश्कील दे दिया जाएगा और कल केस को डायरी नंबर भी लगा दिया जाएगा और इस हवाले से बेंच जो है वो तश्कील दे दिया जाएगा। अहम पेशरफ्त हुई है। जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम जो है वो चलाई गई थी और उनकी फैमिली का डाटा जो है वो भी लीक किया गया था और कुछ मजीद भी जो चीज़ें थी वो सोशल मीडिया पर डाली गई थी, उस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तौहीन अदालत कार्रवाई का फैसला किया है। जी अच्छा, जज मुखालिफ सोशल मीडिया मुहिम, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तौहीन अदालत कार्रवाई का फैसला। जस्टिस बाबर सत्तार से मुतालिक मनफी मुहिम पर तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी। जस्टिस बाबर सत्तार के खत को तौहीन अदालत केस में तब्दील करने का फैसला। तौहीन अदालत केस की समाअत के लिए कल बेंच तश्कील दिए जाने का इम्कान है। जस्टिस बाबर सत्तार ने सोशल मीडिया मुहिम पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक को खत लिखा था। तो जज मुखालिफ सोशल मीडिया मुहिम, जिस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तौहीन अदालत कार्रवाई का फैसला सामने आया है। जस्टिस बाबर सत्तार से मुतालिक मनफी मुहिम पर तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी। जस्टिस बाबर सत्तार के खत को तौहीन अदालत केस में तब्दील करने का फैसला। हुसैन अहमद चौधरी हमारे साथ हैं। अच्छा, ये बताइएगा हुसैन कि जस्टिस बाबर सत्तार ने सोशल मीडिया मुहिम पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक को खत लिखा था। जी बिल्कुल, गुज़श्ता हफ्ते आपको याद होगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की खबर हमने ब्रेक की थी, जो कि एलामिया जारी हुआ था इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से, और जो सोशल मीडिया मुहिम थी जस्टिस बाबर सत्तार और उनकी फैमिली के खिलाफ, उस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से वाज़े एलामिया जारी किया था और कुछ वजाहत जो है वो की थी, जो उनके बैरून मुल्क होने से मुतल्लिक थी, ग्रीन कार्ड से मुतल्लिक थी, और जो उनकी वालदा एक स्कूल जो 92 से चला रही हैं, उस वक्त ये तमाम जो डाटा है इस हवाले से एलामिया जारी किया गया था। उसके बाद हमने देखा कि फिर भी ये मुहिम जो है वो जारी रही है और उसके बाद ज़राए ये कहते हैं कि 2 या 3 मई को जो है वो ये जस्टिस बाबर सत्तार ने अपने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को तौहीन अदालत कार्रवाई के लिए जो है वो ये खत लिखा था और इस खत को फिर ये फैसला किया गया है कि दरखास्त में तब्दील किया जाए, इस पर बेंच तश्कील दिया जाए और अब इसकी बाकायदा समाअत भी होगी। बेंच जो है वो इम्कान है कि कल तक तश्कील दे। ठीक है, इसकी बाकायदा समाअत होगी और इम्कान यही कि बेंच कल तक तश्कील दे दिया जाएगा। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शहबाज खोसा साहब। बहुत शुक्रिया, आपने ARY न्यूज़ के लिए वक्त निकाला। सर, जज मुखालिफ सोशल मीडिया मुहिम पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तौहीन अदालत का कार्रवाई का फैसला सामने आया है, क्या इसके ऊपर कहेंगे सर आप? जी अस्सलाम वालेकुम। ये बहुत खुश आइन बात है कि हाई कोर्ट ने और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने खुद ही अपने जजेस की हिफाजत के लिए फाइनली इकदाम उठा लिया और ये आर्टिकल 204 में इन्होंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग्स जो हैं वो इनिशिएट करने का फैसला कर लिया। आप ये देख रहे होंगे कि पिछले 1.5 साल से जजेस इस्लामाबाद के इससे ज्यादा से अपने चीफ जस्टिस साहब को बार बार मुतला करते रहे हैं कि हमारे खिलाफ इस तरह की कुछ कार्रवाइयां हो रही हैं, और इसमें जो क्रिटिसिज्म था वो ये था कि जब हाई कोर्ट के पास खुद पावर मौजूद है तो वो क्यों नहीं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करता या वो क्यों नहीं इस मामले में आगे चलता। और यही मामला 6 जजेस के लेटर का कल सुप्रीम कोर्ट में भी आ रहा है और इस पर जो राय मांगी गई थी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सारे हाई कोर्ट से, सब हाई कोर्ट्स ने, बार एसोसिएशन ने यही तजवीज़ दी है कि ये मामलात जो हैं अगर ये किसी जज के अगेंस्ट इस तरह से मुहिम चलाई जाती है या उसको किसी और तरीके से ब्लैकमेल करने की कोशिश की जाती है तो ये मामलात जो हैं वो जजेस जो हैं वो फौरन रिपोर्ट करें अपने चीफ जस्टिस को, और उनके चीफ जस्टिस ये अगर इसको इस काबिल समझ के इसमें मटेरियल अवेलेबल है और ये बहुत ज़्यादा बड़ी इंटरफेरेंस है या
کوئی زیادہ بڑا اٹیمپٹ کیا جا رہا ہے جج کی شخصیت کو ملائن کرنے کا، جس طرح اس کیس میں کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، تو ججز کو چاہیے کہ یہ خود سے کنٹیمپٹ آف کورٹ پروسیڈنگز بھی انیشیٹ کریں، اور اگر کوئی کرمنل پروسیڈنگ بنتی ہے وہ بھی لیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ لاسٹ ہیئرنگ سو موٹو کی جو 6 ججز کے خط کی ہے، اس میں جسٹس اتھر منیلا صاحب جو سپریم کورٹ کے بڑے مایہ ناز جج ہیں، پہلے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ بھی رہ چکے ہیں، انہوں نے بھی اس بات پر بار بار برہمی کا مظاہرہ کیا اور بار بار یہ کہتے رہے کہ جو جج بھی انڈیپینڈنٹ فیصلے کرنے کی کوشش کرتا ہے اس کے خلاف اسی طرح سے یا سوشل میڈیا کیمپین چلائی جاتی ہے اس کے کیریکٹر کو ملائن کرنے کی، یا قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے جس طرح قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اس زمانے میں دھرنا کمیشن بنایا وہ اور دھرنے پہ ججمنٹ دی تو ان کے خلاف بھی FBR کو لانچ کر دیا گیا. اور اسی طرح پشاور ہائی کورٹ کے ججز نے لکھا کہ ہم جب کوئی فیصلہ کرنے لگتے ہیں انڈیپینڈنٹلی تو ہمیں افغانستان سے ٹیررسٹس کے فون آنے شروع ہو جاتے ہیں اور ڈیتھ تھریٹس آنا شروع ہو جاتی ہیں. تو یہ سارے ہائی کورٹس کی اور تمام وکلا برادری کی اس میں یہی رائے تھی کہ ججز کو چاہیے کہ وہ اپنے چیف جسٹس کو رپورٹ کریں اور چیف جسٹسز دیکھیں اور ایڈمنسٹریٹو کمیٹی یا ان کی دیکھے کہ اگر یہ قابل سماعت اور اس میں بہت زیادہ اگر یہ کنٹمپچوس بات ہے تو اس سے سب سے پہلے تو کنٹمپٹ پروسیڈنگز انیشیٹ کریں، اور پھر جو ہے اس میں اگر کوئی پاکستان پینل کوڈ کے اندر بھی کوئی وائلیشنز ہیں یا اور کوئی لاز بھی انوالو ہوتے ہیں تو ان میں بھی ان کو انٹرٹین کریں اور ان کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کریں. اور یہ بڑی خوش آئین بات ہے کہ فائنلی اسلام آباد ہائی چیف جسٹس صاحب نے اپنے ہی فاضل جج کی لیے آگے سٹیپ لیا ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں جو بھی قصوروار ہوں گے وہ سامنے آئیں گے اور ان کے خلاف سخت سے سخت کارروائی ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا سر، جس طرح سے توہین عدالت کیس کی سماعت کے لیے اب یہ کہا جا رہا ہے کہ کل جو ہے وہ بینچ بھی تشکیل دیے جانے کا امکان ہے، تو اس کی پروسیڈنگز کے حوالے سے بھی تھوڑا سا بتائیے گا. جی دیکھیں، سب سے پہلے تو اس میں پیمرا اور جو اس میں یہ FIA ہے، اس کا سائبر کرائم ونگ ہے، ان کو پروبیبلی سمن کیا جائے گا اور ان سے یہ پوچھا جائے گا کہ یہ جو سارا مٹیریل ہے، یہ جو اپلوڈ ہوا ہے جہاں جہاں سے، یہ کہاں سے اپلوڈ ہوا ہے، آپ کے پاس ان کی ٹیکنالوجی موجود ہے، آپ کے پاس ان چیزوں کو سرچ آؤٹ کرنے کی، ڈگ آؤٹ کرنے کی کیپیسٹی موجود ہے، تو ہمیں بتائیں کہ آپ نے یہ ویب سائٹس جو جہاں سے یا جن اکاؤنٹس پہ یا جن واٹس ایپس پہ یہ بات نکلی ہے تو یہ آپ نے کیا ان کو ٹریس کرنے کی کوشش کی ہے یا کیا آپ نے ان کو بلاک کیا ہے یا نہیں کیا، اور کیا آپ اس میں مزید کارروائی کریں گے. تو یہ یہاں سے کارروائی شروع ہوگی، فائنلی کوشش کریں گے، بیکاز یہ دیکھیں کانفیڈینشیل انفارمیشن تھیں جو ججز کی پرسنل لائف کے بارے میں تھیں اور ان کی پرسنل فیملی کے بارے میں تھیں، اور یہ لیک ہو جانا اور یہ سارا کچھ ہو جانا یہ اٹ سیلف ایک بریچ ہے. تو اس پہ جو ادارے بھی یا جو اشخاص اس میں نظر آئے کہ وہ ان کی غفلت تھی یا انہوں نے جان بوجھ کر کیا تو ان کے خلاف کارروائی ہوگی، ان کو شو کاز ایشو ہوں گے. ٹھیک ہے، بالکل آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے. جج مخالف سوشل میڈیا مہم، اسلام آباد ہائی کورٹ کا توہین عدالت کارروائی کا فیصلہ جو ہے وہ سامنے آیا ہے. جسٹس بابر ستار سے متعلق منفی مہم پر توہین عدالت کی کارروائی ہوگی. جسٹس بابر ستار کے خط کو توہین عدالت کیس میں تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. اس پر گفتگو کر رہے تھے شہباز کوسا صاحب، آپ کا بہت شکریہ. وزیر اعظم شہباز شریف سعودی وفد کے اعزاز میں دیے گئے عشائیے سے خطاب کریں. المملكة العربية السعودية، الوزراء الكرام، جنرل سید عاصم منیر رئیس جيش الباكستان، أيها الزملاء ورواد الأعمال من باكستان، سعادة السفير أخ الكريم نواف سيد المالكي، أيها السادة والسيدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا. أريد أن أعرب عن عميق شكري وتقديري لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز علي وقوفهما دائما بجانب باكستان وشعبها في السراء والضراء كالجبال الراسيات، والتاريخ يشهد ذلك ونحن لا ننسى أبدا إن شاء الله بإذن الله. Ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. It's really a great pleasure to be here this evening
to welcome our most honorable and most respected guest from our brotherly country, Kingdom of Saudi Arabia. It is no coincidence that I was in Saudi Arabia during the last week of Ramadan al-Mubarak and had the honor of meeting my very respected brother, His Royal Highness, the Crown Prince, the Prime Minister of Saudi Arabia, and it was wonderful to have a great interaction in that meeting. I was extremely encouraged and I was deeply impressed by his forward-looking vision, which has now transformed Kingdom of Saudi Arabia in many ways for all time to come, be it agriculture or education or information technology, communication, infrastructure, youth empowerment, inclusive policy, you name it, and it is there. It is all because of his very dynamic and visionary leadership, which has today placed Saudi Arabia amongst the most progressive societies around the globe. Economy, one of the fastest growing economy. Infrastructure, the most latest in the world. And transport facilities, unbelievable. Job opportunities in abundance. And investments in Saudi Arabia and in other parts of the country, of the world, is phenomenal. And the policy has its basic pillar, and that is peaceful coexistence and provide job opportunities in the region and interact globally so that peace returns, progress returns in areas which are still suffering from many threats, wars, and serious complications. And now we have this great galaxy of business friends from Saudi Arabia who are outstanding businessmen, investors, traders, policymakers. And I cannot remember that when was the last time we had received such a large delegation from Saudi Arabia with commitment and sincerity of purpose to interact with Pakistani business counterparts so that this process of brotherhood and friendship transforms from those transactions which have not helped Pakistan in the past. There's no question about the fountain of generosity from brotherly countries like Saudi Arabia, always standing by Pakistan, as I said in my opening remarks in Arabic language. I'd like to very briefly explain to you. I said that Saudi Arabia has stood by Pakistan through thick and thin.
bis-sarrai wa darrai, and in good times and bad times and difficult times. And we, even if we want to thank them, we cannot. We don't have the words how to thank their generosity for the last more than 7 decades of Pakistan's history. And now, under the most dynamic leadership of my brother, the Crown Prince, Mohammed bin Salman, they are ready to invest in Pakistan, ready to support Pakistan beyond imagination, provided we are ready to accept this challenge and stand up and say no to those hackneyed techniques of the past, procedures which have failed Pakistan in many ways, policies which were undesirable. I think you will be pleasantly surprised to know that if Pakistan 20 years ago or 30 years ago was able to offer its capabilities to train our Saudi brothers in various walks of life, I can assure you, my brothers and sisters, without any fear of contradiction, that Saudi Arabia today is far more experienced and has immense potential of experts to train Pakistani brothers and sisters in various walks of life. If we don't change, time does not wait for you, wait for none. So I think these are the challenges which we have to account for. And if we really want to make use of this opportunity, a golden opportunity, then we have to work untiringly. Like now our brothers and sisters are working in Saudi Arabia. Some of you might feel that I am daydreaming or telling you stories which don't exist. No. What I'm saying is absolutely a reality which I have seen and observed in Saudi Arabia myself. And they are ready to support us all the way to the hills. And I'm very happy to hear from His Excellency, my brother Ibrahim bin Yusuf Al Mubarak, that today B2B interactions have been most productive. Now, I want to make it very clear, ladies and gentlemen, that governments, it is not the business of the government to do business. Our job is to offer policy frameworks. Our job is to act as a catalyst to make things happen and remove hurdles in the way for speedy achievement of our targets. And I want to assure you that in that we are fully resolved and committed. And as you know, I want to say it even at the cost of repetition, that SIFC is the vehicle, a very robust, all-encompassing vehicle to undertake all these important projects in the interest of the people of Pakistan and to our mutual benefits. We want investment from our brothers in Saudi Arabia and Pakistan. They should make profits without any problem, repatriate their income back to Saudi Arabia, and vice versa. If we provide a mechanism which is free of trouble, free of bureaucratic hurdles, impediments, free of red tape, then I can assure you
Sky is the limit. And today I was so happy to hear from our Saudi brothers that this SIFC is a model which is not only totally acceptable to them, they feel very comfortable, very satisfied that here is a moment, here is an opportunity, and here is a system which will make things work speedily. And now it's all up to us, all up to you. I am speaking today in front of you not as the Prime Minister of Pakistan, but believe me, as Chief Executive Officer of Pakistan, so that you are given complete support, blanket support, which will enable you to come up with your projects and speedily achieve them and convert them into giant investments. And that will replicate this formula in weeks, months, and years to come. I think I don't want to tire you more. I know it has been a very taxing day for all of you. You must be tired, but I'm very happy that there has been solid achievement, tangible progress. I think that time is coming, approaching very fast. I can't mention the month and the date, but that time is coming very fast when we will, inshallah, witness agreements, solid agreements of worth billions of dollars in a short span of time. And that will set the ball rolling. And then it's up to us how to kick it so that it covers the ground and the distance in a short span of time. Once again, Your Excellency and honorable members of Saudi delegation, I am very grateful and deeply honored on behalf of my government, the people of Pakistan and myself, that you have been here and kept us busy and going back with positive feedback, inshallah, and then things will flow from that point onwards. I wanted this dinner to be hosted at Jabal al-Mari. It's a wonderful place, mountainous area, and then you would also think of having investment in tourism over there. In the province of KP, in Gilgit-Baltistan, and of course, northern areas of Pakistan, they're very beautiful. So next time when you're here, we will be very happy to host you, and we'll have very good discussion. It won't be بارد هذا يعني جميل جدا ما في بارد هناك هذه أيام. Pakistan, Saudi Arabia friendship zindabad. I want to thank all our honorable ministers, government officials, whether they are in protocol or Ministry of Commerce or Energy, all our honorable ministers, government of Pakistan, and especially General Nasim Munir for providing wonderful support and untiring efforts on the part of all concerned, and only then we could arrange this wonderful visit and make this visit most productive. I'm extremely grateful to all of you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Honorable Prime Minister, thank you again for your generosity and your graciousness. We are here today just 2 weeks from the last time we saw you, and this is not only a testament of how generous you are, it's a testament of how our friendship, our partnership with Pakistan is very, very important. So I'd like to convey to you the greetings of His Majesty, King Salman bin Abdulaziz, and
His Royal Highness, the Crown Prince and the Prime Minister, Mohammed bin Salman, at his direction, we moved swiftly to come and explore the partnership with Pakistan. For us, Pakistan is a strategic partner, it's a strategic friend, it's our country. We look forward for more visits. This is, inshallah, only one of many. I will personally look forward to come as often as I can. The private sector have interacted very quickly. We've spoken to them only few days after we've spoken to them. Everybody showed interest, and we have a lot more. Your Excellency, the relationship with Pakistan have always been strong, but we look for it to be even stronger. And we can do great things together with great leadership like yourself and His Royal Highness Prince Mohammed bin Salman. I am sure we can achieve both countries' aspirations and visions. And thank you all very much, and we look forward to seeing you all again here, inshallah. वज़ीर आज़म का सऊदी सरमायाकारों और कारोबारी शख्सियात के वफ्द के एजाज़ में इशाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इशाइये से खिताब। उनका कहना था कि तमाम मौज़िज़ मेहमानों को खुशामदीद कहता हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी सरमायाकारों से अरबी में भी गुफ्तगू। बुलेटिन से फिलहाल इतना ही।